경제가 어렵다는 앞으로도 어려워질 것이라는 경고가 나오고 있습니다. 대한민국에서도 세계와 미국 경제의 중심 이곳 뉴욕에서도 이 같은 우려가 사그라들지 않고 있습니다. 저희는 세계에서 가장 유명한 비관론자 누리엘 루비니를 직접 만났습니다. 이제껏 겪어보지 못한 초거대 위협에 대한 경고와 그리고 이를 피할 수 있는 지혜까지 이 자리에서 직접 저희와 함께 확인하셨으면 합니다. It's an honor to be with you, Dr. Rubini, and we are facing global economic uncertainty. So for today's interview, we will discussing potential megathreats and seeking the right way to address them. Even the nature of the economic threat is today different from a few years ago. A couple of years ago, we were worrying that inflation in advanced economy was too low, below 2%. Now we're worried the inflation is too high, well above 2%. 2 years ago, we were worried about the risk of what people call a secular stagnation, too much savings, not enough consumption, weak economic growth, and low inflation or deflation. Now we're worried about the opposite, but stagflation, the risk of inflation and recession at the same time. And if we look at the non-economic ones, we have now a geopolitical depression. We have also global climate change that's becoming severely damaging all over the world. COVID-19 has taught us that pandemics, global pandemics, even severe ones can occur. Now, I call them mega threats, but the Financial Times this year chose as one of the buzzwords of the year for last year the term poly-crisis, the same idea, economic and non-economic threats interacting with each other. And in fact, recent high CPI and strong consumer spending lends weight to the argument that inflation may not be easily tamed. How do you evaluate the Fed policy direction related to the rate hike, and what is your view on how much inflation will ease this year, and what is the reason for your view? People are optimistic and say we'll be able to go back to, say, the target of 2% inflation without causing a hard landing, meaning without having a recession. I'm skeptical. I'm of the view that we'll have a hard landing. You know, in U.S. history, there's never been a case where inflation is above 5%, right now, depending on how you measure it, 6, 7, and unemployment is below 5%, and today is 3.5. That when that happens and the Fed raises rates, you get a soft landing. You always get a hard landing, first point. Secondly, in my view, pushing inflation down from around 8% or 10% towards 5, 6 is easy with tighter monetary policy. There are many reasons why inflation is going to remain sticky. It's going to be sticking around 4 or 5 rather than moving towards 2%. First reason has to do with commodity prices. This geopolitical depression implies that the war between Russia and Ukraine is going to get worse with further shocks to commodity prices. 2, there's a meaningful chance that Israel is going to strike Iran this year because of the nuclear threat. That will be a shock to energy prices. 3, while China has phased out zero COVID, now everybody's getting sick in China, so many people cannot work in factories, truckers cannot drive. That creates supply bottlenecks. So if I'm right, the view of central banks that core inflation is going to fall by the end of this year to 3% and reach 2% by the end of next year is not correct. Core inflation is going to stick around 4 or 5-ish, even at the end of this year. And then central banks will be in a dilemma. Either the Fed increases interest rates not to 5, but all the way to 6 or above. Either the ECB increases interest rates not to 3%, but to 4% or above. But if they go to 6 or 4, then you have a real recession and you have a crash in equity prices, in bonds, and in credit. So you have a hard landing of the real economy and a financial crash that makes a recession worse. And a worse recession leads to more defaults. And then you have an economic and financial crash. Or if central banks then were to wimp out and blink and say, okay, we don't want to cause economic financial crash, then inflation expectation get de-anchored,
wage inflation becomes higher, and then you end up into a wage price spiral like the 70s. You end up with high inflation, recession, still stagflation. So them if you do and them if you don't. So my baseline is still a hard landing rather than a soft landing or a short and shallow recession that is the softish landing view of many people in the markets. The market is really volatile in these days, and so some people just hesitate to the making decision. So could you please advise for those who invest currently in the U.S. market, and so what type of investment would you recommend, or do you think we shouldn't do this in the investment side? Well, the typical investment advice is for people to hold what they call 60-40, 60% of your wealth into risky assets like US and global equities, and 40% in safer bonds, say 10-year treasuries or similar government bonds of countries that don't have a sovereign debt risk. But that view is based on the view that the correlation between the price of bonds and equities is negative. But that negative correlation assumes that inflation is low and stable. But if you do believe, like I do, that inflation is going to stay higher, and you don't have to be very apocalyptic. Suppose the average inflation rate in the next few years is not 2%, say 6. Really, not even 10, 6. So even a mild average inflation of, say, 6 rather than 2 implies a bloodbath for equities and a bloodbath for bonds, and the correlation remains positive. Now, if that world is true, some of your wealth has to be in stuff that provide you a hedge against inflation and the basement of fiat currency. You have to be in inflation index bonds that automatically give you higher return, higher inflation. You want to be in short-term treasuries, 1 month, because the yield will be higher and you don't have the price effect of long duration bonds. You want to be in gold or other precious metals. Gold does well when there's inflation, the basement of fiat currency. That's the investment profile that you have to think about as an investor. 네, 지금 보신 누리엘 루비니 교수와의 대담 내용 조금 더 자세하게 들여다보겠습니다. 글로벌콘텐츠부 조현 기자 나와 있습니다. 조 기자, 닥터둠이란 또 닉네임답게 초거대 위협 이런 무시무시한 또 키워드를 꺼내 드셨습니다. 한국 경제에 대해서는 또 어떤 조언이 나왔는지도 궁금합니다. 네, 루비니 교수는 먼저 원래 한국 경제에 대해서 풍요로운 한 해는 아니겠지만 불황이 오지는 않을 것이다 이렇게 전망을 내놓았는데요. 다만 미국의 경착륙 가능성을 경계하라고 앞서 보신 것처럼 조언을 했죠. 그러니까 미국 경제가 경착륙을 피하지 못한다면 그에 따른 한국 경제의 여파도 불보듯 뻔하다는 겁니다. 미 연준의 추가 금리 인상은 원화 약세를 불러올 것이고 또 이로 인한 해외 부채 증가도 뒤따를 것인데 원화를 방어하려면 한국은행 역시 좀 긴축 정책을 펼칠 수밖에 없겠죠. 또 이 경우 내수 경제의 위축이 이어질 것이란 겁니다. 그러나 한국은 다른 신흥국에 비해서 회복력도 훨씬 강하고 또 여러 면에서 혁신적인 국가다 이렇게 얘기를 하면서 큰 침체 국면에는 빠지지 않을 것이라고 덧붙였고요. 그보다 루비니 교수는 미국과 중국의 지정학적 갈등에 따른 여파가 한국 경제의 위협이다 이렇게 강조를 했습니다. 미중 갈등 여파는 또 지금도 이렇게 피부로도 느껴지는 게 미국 반도체 지원법이 한국 기업들한테는 지금도 상당한 압박으로 작용을 하고 있잖아요. 그렇습니다. 그러니까 루비니 교수도 한국 경제의 가장 큰 리스크는 무역에 의존하는 소규모 개방 경제다 이렇게 꼬집었는데요. 미국과 중국의 대립 관계가 앞으로 좀 수십 년간 이어질 초거대 위협 중에 하나인데 한국이 불가피하게 영향을 받을 수밖에 없다는 거죠. 그래서 루비니 교수는 미국과 중국의 기술적 전쟁이 반도체뿐만 아니라 뭐 통신, 휴대전화, 자율주행 자동차를 넘어서서 사실상 전 상품군으로 확대될 것이다. 서비스 역시요. 그래서 결국에는 세계의 경제 구역이 미국 동맹 대 중국 동맹으로 철저히 양분화될 것이다. 그러니까 한국에게도 중요한 기점이 다가올 것이다. 이렇게 좀 전망을 내놓았습니다. 네, 그러니까 중요한 기점이라고 하면 한국도 양자택일의 기로에 놓이는 상황, 이 상황을 말하는 것 같습니다.
투자 관련해서 조언들도 좀 들어보겠습니다. 인터뷰 보면은 우리가 네. 이제 흔히 공식이라고 또 알고 있는 주식 그렇습니다. 60, 또 채권 40 이런 공식들이 이런 포트폴리오 공식들이 이제 깨졌다 이렇게 말씀을 하시더라고요. 맞습니다. 그러니까 분산 투자의 정석 이렇게 네. 불리지 않습니까? 그러니까 올 연초에도 블랙록이랑 골드만삭스가 이 60대 40을 놓고서 유효하다 아니다 논쟁이 일었지 않았습니까? 예. 근데 여기에 대해서 루비니 교수는 이제 유효하지 않다는 측이고요. 보신 것처럼 최근 6%대로 낮아진 이 미국의 인플레이션 수준이 낮아지기는 했습니다만 여기서 2%로 내려가기에는 정말 상당 기간, 수년간이 필요할 것이다. 그러니까 5에서 6%가 상당 기간 이어질 것이고 네. 이에 따른 주식과 채권 투자에서 일부 손실이 불가피하다 이런 설명이었습니다. 그리고 채권의 경우에는 단기 채권과 인플레이션 지수 채권을 고려해보라고 조언을 했죠. 그리고 나서 이제 오히려 주식과 채권이 고전의 포트폴리오가 아니라 다른 형태의 포트폴리오가 필요하다 이렇게 강조를 했는데요. 네. 루비니 교수가 강조한 것은 먼저 저축을 늘리라는 점, 그리고 주식의 경우에는 미래 기술, 미래 기업에게 투자해라. 그리고 인플레이션 해지 수단이 되는 자산에 투자할 것, 네. 그리고 투자는 민주식이나 코인은 있고 장기적으로 하라. 이렇게 조언을 내놓았습니다. 특히 저축을 강조했는데요. 연금과 의료 서비스 재정이 전 세계적으로 고갈되는 추세인 만큼 현재 소득이 높지 않더라도 저축을 늘려야 한다고 거듭 강조했습니다. 네, 그러니까 저축이 가장 유망하다 이렇게 보셨고 또 인플레이션을 피할 수 있는 자산에 투자를 하라라는 조언이었습니다. 주식 투자 관련해서는 미래 기업이나 네. 기술에 장기적으로 투자를 하라 이렇게 말이 나왔는데 어떤 기술을 특히 콕 집어서 말하는 걸까요? 그러니까 최근 가장 뜨거운 챗 GPT, 이 AI 가요? AI를 역시나 주목을 했습니다. 네. 그러니까 루비니 교수가 한 예를 들었어요. 그러니까 한 3, 4년 뒤면 AI가 모든 경제 지표와 모델을 분석하고 연준의 모든 발언도 꿰뚫고 있을 것이라면서 연준의 결정뿐 아니라 정책 성명서 내용까지 AI가 예측할 것이다. 이렇게 전망을 했거든요. 네. 그러니까 뭐 그에 따라서 골드만삭스 등 이 월가의 일자리도 위협받을 것이다. 저희 없어질 것이다. 일자리도 위협받겠는데요. 그렇죠. 그래서 루비니 교수는 이 AI 관련 기술과 산업이 좀 크게 확장될 것이라면서 오픈 AI 지분을 확보하고 있는 마이크로소프트 그리고 이에 못지않게 AI 기술 개발에 앞장섰던 구글을 동시에 투자해도 나는 괜찮다고 본다 이렇게 좀 주목을 했습니다. 네. 다만 지금 증시에서 이제 단기적으로는 나스닥이 내리막길을 걸을 수 있다는 점을 유의하라고 조언을 했고요. 장기적으로 봤을 때는 나스닥도 결국 바닥을 찍고 올라갈 것이고 유럽 또 아시아에서도 AI에 상응하는 기술주가 있다면 뭐 투자하라고 했습니다. 그리고 인플레이션 해지 수단으로는 금 그리고 원자재 투자 그런 다음에 부동산을 주목했거든요. 네. 그래서 금은 이제 서방의 제재를 받지 않는 유일한 국제 가치 저장 수단이라면서 강조를 했고요. 원자재의 경우 전 세계적으로 팬데믹 기간에 원자재 생산 투자가 현저히 부족하지 않았습니까? 예. 그래서 관련 투자처들이 앞으로 곽광받을 것이다 이렇게 얘기했습니다. 그리고 부동산은 공급이 제한된 단기 임대 형식의 지속할 수 있는 부동산 투자가 고려해 볼 만하다 이런 설명이었고요. 예. 마지막으로 루비니 교수는 이제 비트코인, 암호화폐나 밈주식 또는 스펙주 같은 유행에 휩쓸리는 투자는 피하라 이렇게 조언을 했습니다. 네, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 고웨스트 조연 기자와 함께했습니다.